Everyone, please be seated. Here. Before delving deep into today's ceremony, I, Momita Layak, and I, Veena Mitra, from Xavier Law School, St. Xavier's University, Kolkata, welcome all of you to today's session organized by the Xavier Legal Aid Clinic. We will be your MCs for the day's program. Before moving forward, Father, may I please have the permission to commence the program? Thank you, Father. Where, after all, do universal rights even begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot even be seen on any map of the world, unless these rights have meaning attached to them. They have any meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Rightly said by Eleanor Roosevelt, as we remember her today, as we commemorate the inauguration of our Dr. B.R. Ambedkar Legal Aid Clinic of Xavier Law School, St. Xavier's University, Kolkata. A very good afternoon to Honorable Vice Chancellor, Reverend Father Dr. John Felix Raj, Learned Registrar Professor Ashish Mitra, respected COE Sir Mr. Indrakant Moitra, Assistant Registrar Mr. Tuhin Utshapal, respected Dean of Xavier's Law School Dr. Pratyusha Das, the Deans of all other departments present and HODs, members of faculty, staff and everyone else present here. It gives me great pleasure to announce the Dr. B.R. Ambedkar Legal Clinic as one of the most fundamental facets of Xavier's Law School, being officially inaugurated today. Xavier Legal Aid Clinic is dedicated to creating a legacy of leadership, professional accomplishment, and quality. The goal of establishing a legal aid clinic is to deliver legal education as a part of a practical training program designed by the Bar Council of India, and is also linked with the State Legal Services Authority to encourage students to commit to social service to help the impoverished segments of the society. The clinic is projected to make a substantial contribution to the growth of legal education in West Bengal, particularly in Kolkata, by making legal education more practical, socially helpful, professionally relevant, and intellectually challenging for everyone. At this juncture, we understand the Legal Services Authorities Act, which came into force in 1987, we realize that it has been framed to provide free and competent legal service to the weaker sections of the society in order to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or any other disability, and to organize Lok Adalat to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and fulfill the constitutional mandate held out under Article 39A of the Constitution of India. Currently, as we read the statistics, at present there are 22 district legal services authorities in West Bengal. There are alternative dispute resolution centers, which is the ADR centers, in 19 districts, and the process of setting up ADR centers in the district of Jhargram, Paschim Bardhaman and Kalimpong are still in progress. It is indeed an honor and privilege for us to have DLSA Kolkata with us, and it's definitely an honor to have all of them support us in our venture. As and when the event unfolds, we'll be able to understand that what are the rights actually exist that govern us citizens. But before that, at this juncture, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Reverend Father Dr. John Felix Raj, to felicitate our guest of honor, Chairman of District Legal Service Authority, North Chowbish Parganas, Madam Nabanita Ray, District Judge, North Chowbish Parganas. Father.
Thank you, Father. I now request our learned Registrar Sir, Professor Ashish Mitra, to felicitate the Secretary in charge of DLSA, North 24 Parganas, Mr. Shobin Sharkar, Additional District and Sessions Judge, North 24 Parganas. Thank you, sir. May I now invite Reverend Father Dr. John Felix Raj, Honorable Vice Chancellor of St. Xavier's University, Kolkata, to deliver the welcome address and the introductory remarks for the event. Father, please. Thank you. Respected Madam Nobilita Ray, the chief guest for this evening program, Mr. Shoman Sharkar, Additional District Sessions Judge and Secretary in charge District Level Services Authorities, Barasat, North 24 Parganas, respected Registrar Sir, Dean of Xavier Law School, faculty members and my dear students. It always gives me pleasure to be in your midst, because right from the first day that we began the Xavier Law School, there have been so many of activities in which every student has shown his or her interest and enthusiasm. And this is one such program that we are organizing today. St. Xavier's University was conceived in 2011 and it actually was opened in 2017. And the legal aid clinic of Xavier Law School is unequivocally seen as an integral part of Xavier Law School. And we have named it after Dr. Ambedkar. I think it's a very fitting that recognition and respect that we have paid to this great man. I'm very happy that we have today the District and Session Judge and Chairman, District Legal Service Authorities, Barasat, North 24 Parganas. Ma'am, it's a blessing indeed that you are present with us this evening. And also Mr. Shoman Sharkar. I don't think we would get, since we are in 24 Parganas, North 24 Parganas, the boundary is just our boundary wall. Our compound wall is the boundary between north and south. And so we are just at the edge of both. And so we are privileged that they are here with us. I want to also congratulate Xavier Law School, the Dean, and the team that is organized with Professor Ranjita, the whole Xavier Clinic, legal aid clinic, and various programs that they have planned, including this inaugural program, that it has been a wonderful job that you have done. I think they deserve a big hand from all of us. It's not only that we have named it after the great leader, Dr. Ambedkar, but we are also linking up our legal aid clinic to our villages. As you know well, that we have adopted so far 5 neighborhood villages for our social work, and now we are extending our service to the legal side, so that we will be able to be a law school here in the midst of this surrounding. Unless and until we have an impact, I don't think we would be relevant. We are also thinking in terms of an MOU, collaboration with the Judicial Academy, and spade work is being done for it. We would definitely be enriched by the collaboration that we will have with Judicial Academy, and also by the service that we would render to our people around our campus. And that would be a great service to both the community
as well as the service rendered by our faculty members and students. I want to take this opportunity on behalf of St. Xavier's University, Kolkata, a big thanks to our judge as well as the secretary for coming and accepting our invitation to being with us, because I don't think a better honor than their presence in our midst to inaugurate the Legal Aid Clinic. We are privileged, ma'am, we are privileged, sir, for your presence, and I look forward that St. Xavier's University will collaborate with you in a number of programs that we plan to organize, and we could work together for the betterment, especially in the legal side of our community people around who are living around. As well as, of course, we are being an infant institution. Our senior students are only in the 7th semester. We are still to go till the 10th semester. And I'm sure the law school will grow and many more lawyers will be formed and produced in the Xavier Law School to benefit our country. You know, our motto, besides being the so-called AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, for the greater glory of God, there is another one that came up about 45 years ago. That is that every Jesuit institution must proclaim faith and promote justice. And justice, promotion of justice, is one of our basic objectives of every, whether it be school or college or university, of a Jesuit institution, and that's what we are doing today. We are grateful for the blessings that the Lord has showered on each one of us, and I want to thank all of you, the faculty members and students, for this wonderful initiative that you have taken. God bless our efforts. Thank you very much. Nihil Ultra. Thank you. Thank you so much, Father, for the warm welcome address. We take your blessings and move ahead with the program. Since the theme for today's ceremony says know your rights, it's imperative for us to realize how these rights that we keep mentioning often affect us in our daily lives. As volunteers in the Legal Aid Clinic, imparting legal knowledge to people who are unaware of the same is our primary concern. No matter who you are, no matter how you live, where you live, these rights are meant to protect you. The general public, especially the ones who do not have access to proper education, need to be informed from their day-to-day lives that what are the rights that actually protect them. But since we know about the rights like right to dignity, right to live with pride, the right to due process, etc., are these all or there are more? To enlighten us, we invite the guest of honor, Madam Nobunita Ray, Chairman, DLSA, North Chobbish Paraganas, District Judge, North Chobbish Paraganas today, to shed light upon the relevance of what actually is knowing our rights in today's day and age. Madam, please. Thank you. Good evening. Our respected Vice Chancellor Father, our respected Dean, respected teachers, my dear students and all the villagers, Grambashi Jara Achen. I have been requested to speak in Bengali, but first of all I must say that it's a matter of great honor and respect to be present over here amongst all enthusiastic students, law students, which reminds me my college days. Anyway, thank you so much for inviting me, and really it's a matter of huge respect and pleasure to be here with all of my students and teachers. আজকে আমাদের এখানে যেহেতু সবাইকে একটু সবার বোঝার জন্য বিশেষ করে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে লিগ্যাল এড ক্লিনিক আমরা উদ্বোধন করছি, সেজন্য আমাদের বাংলায় বললে বোধহয় আপনাদের সবার কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো খুব সহজে, তাই জন্য আমাদের কলেজের তরফ থেকেই আমাকে বাংলায় বলতে বলা হয়েছে।
লিগাল এড ক্লিনিকের উদ্দেশ্যটা নিয়ে আমি আমাদের স্টুডেন্টরা মোটামুটি হয়তো পড়াশোনা করে ফেলেছেন এবং আমাকে অলরেডি আমি আমাদের টিচার্সদের কাছ থেকে শুনেছি যে রেগুলেশনস অ্যান্ড স্কিম সম্বন্ধে আপনারা ওয়াকিবহাল। আমাদের এখানে যারা গ্রামবাসী আছে 5টা গ্রাম, আমি আমাদের ফাদারের ডেলিভারেশন থেকে জানতে পারলাম যে 5টা গ্রামকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে কলেজের তরফ থেকে এবং এই 5টা গ্রামকে নিয়ে আমরা আমাদের একটা লিগাল এড ক্লিনিক আজকে থেকে শুরু হচ্ছে যাত্রা। তো এই লিগাল এড ক্লিনিকের কিন্তু উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটা যে সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস প্রোভাইডার। একটা ক্লিনিক মানে ইটস লাইক আ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার। যে কোনো গ্রামবাসীরা যেমন যে কোনো অসুস্থ হলে প্রথমে রুরাল কোনো প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যান, সেখানে গিয়ে কি করেন, তাদের কি হয়েছে সেটুকু প্রাথমিক চিকিৎসা হয়, প্রাথমিক চিকিৎসা হওয়ার পর তারপর রেফার হয়। ঠিক এই লিগাল এড ক্লিনিকটা একেবারে প্রাথমিক সহজভাবে বোঝাতে গেলে এটা হচ্ছে গিয়ে কিন্তু প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মতো। এটা একটা ক্লিনিক, যে ক্লিনিকে যে কোনো ধরনের সমস্যা, সেই সমস্যাটা শুধু সবসময় যে একটা আইন সংক্রান্ত টিপিক্যাল মামলা হলো তবেই আসতে পারবো তা নয়। যে কোনো অথরিটিদের নিয়ে কোনো সমস্যা, কোনো জব কার্ড পাচ্ছি না সেই সংক্রান্ত সমস্যা, কোনো আমার কাছে নোটিশ এসছে তার মানে বুঝতে পারছি না, তার কোনো লিগাল ইমপ্লিকেশন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, সেই ধরনের সমস্যা। এবং স্কুলে বাচ্চা পড়ছে, সেখানে হয়তো কোনো কিছু তাকে বোঝানো হয়েছে, কোনো রাইট অধিকার সংক্রান্ত কিছু বিষয় সে বুঝতে পারছে না, সেটা আলোচনা করা। যে কোনো জিনিস নিয়ে যেখানেই কোথাও গিয়ে তারা আটকাবে, আমাদের এই স্টুডেন্টরা যা এবং আমাদের প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স যাদেরকে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিজ এর তরফ থেকে আমরা যাদেরকে পাঠাবো, তাদের সাহায্যে আমরা এই গ্রামবাসীদের এবং সমস্ত সাধারণ মানুষকে আমরা এই ক্লিনিক থেকে এড দেব, লিগাল এড ক্লিনিক থেকে এই সাহায্য বা এই এডটা পাবে। তো এই লিগাল এড ক্লিনিকের কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে আর্টিকেল 14, এখানেও আমাকে একটুখানি বলতে হবে, যত গ্রামবাসীদেরও জানা দরকার যে সংবিধান আমাদের কিন্তু সমস্ত ধরনের রাইট এবং আমাদের অধিকার কিন্তু একমাত্র আমরা পেয়েছি কিন্তু সংবিধানের কাছ থেকে। এবং এই সংবিধানে আমাদের কিন্তু বলা হয়েছে আইনের কাছে আমাদের সমান অধিকার আছে। শুধু যারা পড়াশোনা করেছে বা যারা সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তাদের জন্য আইন, আর যাদের সুযোগ সুবিধা পায়নি তাদের জন্য আইন নয়, ব্যবস্থাটা সেরকম নয়। তাহলে এবার তাই যদি জানা যায় যে আর্টিকেল 14 সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আমাদের সবার সমান অধিকার আছে, তাহলে সেই অধিকারটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের আছে। তো সেই অধিকারটা পৌঁছে দিতে গেলে আমরা কিভাবে দিতে পারি, অনেকগুলো মাধ্যম আছে। যেমন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিজ এর মাধ্যমে কোর্টেই আমাদের ব্যবস্থা থাকে এবং কোর্টে এসে সে ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু যারা কোর্ট পর্যন্ত আসলেন না বা যাদের কোর্টের হয়তো সেভাবে কোনো মামলা নেই, তাদের কি কোনো আইনি জটিলতা নেই? তাদেরও আইনি জটিলতা আছে। তারা তাদের আইনি জটিলতাটা মেটাবে কি করে? এই একটা সুন্দর কম্বিনেশন আমাদের তৈরি করা হয়েছে নালসা গাইডলাইন অনুযায়ী, ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিজ এর গাইডলাইন পরবর্তীকালে রেগুলেশন এবং স্কিম হয়ে এসেছে। সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করছে, প্রত্যেকটা লিগাল ইনস্টিটিউশন পরবর্তীকালে বলা হয়েছে এনি ইনস্টিটিউশন, শুধু যে লিগাল ইনস্টিটিউশন হতে হবে তা নয়, কারণ মোটামুটি আইনি সচেতনতা যে কোনো ইনস্টিটিউশনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই তৈরি হয়। এই ইনস্টিটিউশনটা আমাদের সাথে মানে লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিজদের সাথে একজোটভাবে আমরা যারা যে সেকশন যে শ্রেণীর কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না আইনের পরিষেবাটা, আমরা তাদের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে সেই উইন্ডো, সেখান থেকে আমরা এই ক্লিনিক থেকে আমরা যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেই আলোচনাগুলো করে আমরা অ্যাডভাইস করব, রেফার করব এবং পরবর্তীকালে হয়তো মামলাতে গড়াতে পারে, আবার নাও গড়াতে পারে। এইটা হচ্ছে খুব সাধারণভাবে বুঝিয়ে দিতে গেলে লিগাল এড ক্লিনিকের কিন্তু উদ্দেশ্যটা তাই। যার যেখানে যখনই কোনো ধরনের সমস্যা হবে, আমরা ক্লিনিকে যদি একটা ফিক্সড ডেট রাখি, এখানে যেমন আমি শুনলাম অল্টারনেট স্যাটারডে শনিবারগুলো করে হয়তো হবে, সপ্তাহে মাসে 2টো শনিবার করে ক্লিনিক শুরু হবে। তো এই ক্লিনিকে সেদিন যদি গ্রামবাসীরা যারা জানেন বা আজকে যারা উপস্থিত হলেন তারা যদি বাকিদেরকে সেই খবরটা দেন, যে কোনো ধরনের অসুবিধে এখানে চলে আসবেন, ছাত্রছাত্রী যারা আছেন, যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং আমাদের যারা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স যারা ট্রেন্ড, তারা এখানে আসবেন এবং তাদের সহযোগিতায় আপনারা সব ধরনের সাহায্য, মানে যে একটা চিঠি লিখে দেওয়া, একজন কোথাও যদি কোনো অথরিটির কাছ থেকে কিছু হয়তো এসেছে, সমন এসছে, নোটিশ এসছে, জমি জমা সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র যেটা বুঝে নেওয়া যাচ্ছে না, জব কার্ড পাওয়া যাচ্ছে না, স্টুডেন্টদের অ্যাডমিশনের সময় হয়তো কোনো লিগাল প্যারাফরমেলিয়া যেগুলো আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না, সব ধরনের সাহায্য। তবে আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটাতেই উইকার সেকশনের মধ্যে মহিলাদের এবং লিগালি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস একটা সেকশনের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়। তাই জন্য মহিলাদের এবং যারা দুস্থ
যাদের আমরা বিপিএল বলি, যারা কিনা একটা নির্দিষ্ট আয়ের নিচে আছে, তাদের প্রতি আমাদের একটু বিশেষ করে যত্নবান হতে হবে। এবং এই সেন্ট জেভিয়ার্স এর মতো এরকম একটা রেপিউটেড ইনস্টিটিউশন আজকে এগিয়ে এসেছে, এবং আমরা আশা করব যে আমাদের আর যেসব সংস্থাগুলো বা ইনস্টিটিউশনগুলো বাকি আছে তারা সবাই আমাদের কাছে এগিয়ে আসবে, এবং আমরা একসাথে হাত ধরে আমরা কিন্তু আমাদের এই আমাদের সমাজে আমাদের প্রত্যেকের যে লিমিটগুলো আছে সেই লিমিটের পুরো পটেনশিয়ালটা পুরোটাকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে প্রত্যেকটা কর্নারে কিন্তু আইনের পরিষেবাটা পৌঁছয়। কোনো মানুষ কোথাও গিয়ে যেন না আটকে না যায়, তারা যেন না ভাবে যে আমি পেলাম না কারণ আমার অর্থাভাব আছে, আমার শিক্ষার অভাব আছে, সেই কারণে। প্রত্যেকটা মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের মধ্যে আছে, এবং আমাদের সাথে ছাত্ররা এবং আমাদের অনারেবল ফাদার এবং আমাদের যে বড় ফ্যাকাল্টি যারা কাজ করছেন তাদের উদ্দেশ্যকে আমি অত্যন্তভাবে সাধুবাদ জানাই, এবং অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, একটা সুন্দর অডিটোরিয়ামে আপনারা করেছেন। আমি দুঃখিত আমার 15 মিনিট দেরি হয়েছে কোর্ট থেকে আসতে, আমি সত্যি, কারণ টাইমটাকে মেনটেন করা উচিত, বাট আই এম রিয়েলি সরি যে একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের তো কিছু কিছু কাজ থাকে যেগুলোকে আমাদের কিছু করার থাকে না হাতের বাইরে। তার জন্য কোর্টের দরজা আপনাদের সবার জন্য সবসময় খোলা থাকবে। কোর্ট মানে আতঙ্ক বা ভয়ের কোনো জায়গা নয়। আশা করি আমায় দেখে বুঝতে পারছেন যে আমাকে দেখে ভয় লাগার মতো আর যাই হোক কিছু মনে হচ্ছে না। তো সেরকমই আর কি আমাদের ক্লিনিকেও এই যে এত সুন্দর ছেলেমেয়েরা আছে, মোটিভেটেড, এনার্জেটিক, এই এনথুজিয়াস্টিক এই ছেলেমেয়েরা, যারা প্রত্যেকে পুরো তারা তাদের যে এনার্জিটা আমি আশা করব তারা ব্যবহার করবে এই ক্লিনিকে। যেখানে আটকাবে উই আর অলওয়েজ দেয়ার। আমরা আমাদের কোর্টের তরফ থেকে, আমাদের অথরিটির তরফ, ডালসার তরফ থেকে আমরা সব ধরনের সাহায্য করব, এবং তাতে যদি আমাদের কিছুটা আইনের পরিষেবা আমাদের যেসব গ্রামবাসীরা সামনে বসে আছেন তাদেরকে যদি আমরা পৌঁছে দিতে পারি, অন্ততপক্ষে যে সুরক্ষাটুকু দিতে পারি যে আমার যদি কোনো অসুবিধে হয় তাহলে এখানে গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে, তাহলে আমরা মনে করব আমাদের এই লিগাল ক্লিনিক খোলা সার্থক। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাদার ফর হোল্ডিং দিস সাচ আ গুড প্রোগ্রাম। এবং আমরা অবশ্যই আছি, এবং আমাদের এই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যখন প্রয়োজন আমাদের কাছে অবশ্যই আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন, এবং সমস্ত রকমের আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং অনেক শুভেচ্ছা রইল, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am, for sharing your thoughts with us. The way you elaborated on how DLSA tackles matters regarding the laws and rights governing us, citizens, this sure is going to be a highlight that we keep in mind when we keep working more with DLSA in the functioning of our clinic, and we can only begin to imagine how helpful this unison is. As rightly mentioned by ma'am, Article 14 of the Indian Constitution has definitely empowered all citizens to access legal aid services. We shall look up to DLSA to set sail on making this possible. এই প্রসঙ্গে আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় একটা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আছে। এটি একটি সংস্থান যেটি আপনাদের বিনামূল্যে আইনি সাহায্য দিতে পারে। আপনি যদি নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের কেউ হন তবে বিনা খরচে আইনি সাহায্য পাবেন। মহিলা বা শিশু যে কেউ এই সংস্থায় এসে নিজের আইনি সমস্যা জানাতে পারে। আপনাদের বিনা পয়সায় সাহায্য করা হবে। মনে রাখবেন, আমরা আইন জানাবো, নির্ভয় বাঁচব। Moving on, like John F. Kennedy said, the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. What are these rights? Are we even aware that they are being diminished? If at all, do we even know how to protect these rights that we are constantly mentioning about? On this note, I'd like to call upon the Secretary in Charge, DLSA, Mr. Shoman Sarkar, Additional District and Sessions Judge, North 24 Parganas. Over to you, sir. Good afternoon all. Respected Vice Chancellor sir, respected District Judge Madam, respected and respected teachers and my brothers and sisters. Following the footsteps of our learned District Judge, I would also like to address this house in Bengali so that I can reach the stakeholders for whom we have organized this day today. আজকে এখানে উপস্থিত সমস্ত জনগণ যারা রয়েছে, যাদের জন্য এই লিগাল এইড ক্লিনিকটা উদ্বোধন আজকে হলো, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে ম্যাম যেমন ভাবে বলেছেন যে ক্লিনিকের উদ্দেশ্য কি। ক্লিনিক আমরা তো ডাক্তারের জানি, ডাক্তারের ক্লিনিক হয়,
তাহলে লিগাল এড ক্লিনিকটা কি? আমরা শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যাই সেখানে সুস্থ হতে। লিগাল হেলথ ক্লিনিকের উদ্দেশ্যটাও সেরকম অনেকটা, যে আমরা যখন কোনো আইনের সম্বন্ধে অসুবিধায় পড়ব তখন এমন একটা জায়গা যদি থাকে যেখানে গেলে আমরা আইনের সহায়তা পাবো, সেই জায়গাটা হলো এই লিগাল এড ক্লিনিক। এই লিগাল এড ক্লিনিককে আপনারা যারা উপস্থিত হবেন তারা তাদের এই যে এখানে উদ্দেশ্য আজকে হচ্ছে টপিকটা নো ইউর রাইট, মানে আপনার অধিকার সম্বন্ধে জানুন। আমরা আইনে পড়েছি যে আইন জানতে হবে সবাইকে, আইন জানি না এ ধরনের অজুহাত আইনে গ্রাহ্য হয় না। তাহলে কি সব আইন জানা সম্ভব? আইন তো যারা পড়ে, যারা পড়ায় তারা জানে, কোর্টে যারা কাজ করে আদালতে তারা জানে। তাহলে সাধারণ মানুষ আইন জানবে কি করে? তারা তো সব আইন জানে না। তাহলে কি আইনের অধিকার পাবে না তারা? এর জন্যই এই যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে, যে এই ব্যবধান, যে আইন জানতে হবে অথচ সবাই তো আইন জানে না। তাহলে আইনের যে অধিকার সুরক্ষা সেগুলো তারা পাবে কি করে? এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা মেটানোর জন্যই অ্যাক্সেস টু জাস্টিস, অর্থাৎ আইন সবার কাছে, আইনের কাছে সবাই পৌঁছে যাবে। সবাই তো পৌঁছাতে পারছে না, তাহলে আইন সবার কাছে পৌঁছে যাবে কিভাবে? এই সব ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে। এই সব ক্লিনিকগুলোতে আপনারা আপনাদের অসুবিধা নিয়ে আসবেন। ম্যাডাম যেমন বলল, শুধু আইনের অসুবিধা নয়, কোনো একটা অধিকার সম্পর্কে আপনি জানেন না, কি অসুবিধায় পড়েছেন, এখানে এসে আপনারা বলবেন। এখানে যারা লিগাল এড ক্লিনিক অ্যাটেন্ড করবে তারা আপনাদের সহায়তা দেবে, আপনাদের অভিযোগ কি আছে সেগুলো শুনবে, কি তার আইনের সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে সেগুলো আপনাদের জানাবে। এবং প্রয়োজন হলে আমাদের জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্র বারাসাত আদালতে রয়েছে, সেখানে আমাদের কাছে রেফার করে দেবে। আমাদের কাছে পাঠালে আমরা আপনাদের কি সাহায্য দিতে পারি সেটা দেখব। সবসময় যে আদালতে গিয়েই সব মিটবে তা নয়। এখন আমরা বর্তমানে লিগাল সার্ভিস অথরিটিস অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা এডিআর, অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রিড্রেসাল সিস্টেম যেটা রয়েছে, অর্থাৎ কোর্টে না এসে কিভাবে মামলা মেটানো যায় সেটার উপর জোর দিচ্ছি। কারণ কোর্টে তো আপনারা জানেন অনেক কোটি কোটি মামলা পেন্ডিং, অনেক বছর ধরে। আপনারা সবাই এর জন্য মানে সাধারণ মানুষ কোর্টে যেতে চায় না, যে একটা মামলা নিয়ে যদি কোর্টে যাই দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে, কি পাবো এত সময় যদি আমার চলে যায়। তাহলে আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আইন যাতে সহায়তা করতে পারে আপনাকে, যে আইন কোর্টের যদি কোনো মামলা গিয়ে থাকে, কিছু কিছু মামলার ক্যাটাগরি আছে যেগুলো আপনারা মিটিয়ে নিতে পারেন। তার জন্য আমাদের মিডিয়েশন সেন্টার রয়েছে কোর্টে। মিডিয়েশনে ওখানে ট্রেন মিডিয়েটর আছে যারা আপনাদের অভিযোগ শুনবে দুপক্ষের, এবং মাঝখানে আপনাদের দুজনের কথা শুনে একটা সুষ্ঠু সমাধান দেবে, যেটা আপনারা দুজন যদি রাজি হন তাহলে আদালতে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে আপনাদের সেই মর্মে একটা রায় হবে। বা লোক আদালতের কথা আপনারা শুনেছেন, সেখানেও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে। দুপক্ষ সামান্য হয়তো একটা জমির বিবাদ কয়েক বছর ধরে চলছে, যেটা মিটছে না, এ পক্ষ একটু ছাড়লে আর এর পক্ষ আর একটু ছাড়লে এটা তাড়াতাড়ি মিটে যেতে পারে, তাদের সময় বাঁচবে, সেখানে তাদের পরিশ্রম পয়সা সব বাঁচবে, এবং এই যে রায়টা হবে সেটা ফাইনাল রায় হবে, এরপরে আর কোথাও যাওয়ার নেই। ঠিক আছে? এই ধরনের যে সুযোগ সুবিধাগুলো আইন আপনাদের দিচ্ছে সেগুলো জানানোর জন্যই, আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই ক্লিনিক। আমি সেন্ট জেভিয়ার্স কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ দিই এই ধরনের একটা ক্লিনিকের উদ্বোধন করার জন্য, এবং আগামী দিনে আমাদের আইনি কোনো সমস্যার বা এই ধরনের ক্লিনিক চালাতে যাওয়ার যে সমস্যা পড়বে সেগুলো আমরা আশা করি আপনাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে সমাধান করে দিতে পারবো। এবং আজকে সর্বশেষে বলি যে যে এই উপস্থিতি যারা এখানে রয়েছেন, মানে এই ক্লিনিকের উদ্দেশ্য যাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার, সেগুলো আপনারা আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা শুনলেন, আপনারাও আপনাদের আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে জানাবেন এই ধরনের ক্লিনিক এখানে একটা উদ্বোধন হয়েছে, সেখানে যাওয়া যায়, সেখানে গেলে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।
এই প্রচারটা আপনাদের মাধ্যমেও যেন হয়। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Those words of wisdom were extremely enlightening for sure. And I'm definitely on it that we learned a lot from your words today. যেরকম সহজ সরল ভাষায় আপনি বোঝালেন সবাইকে, আজকে নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আইন থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি আইনের সাথে থাকুন, আইন আপনার সাথে আছে, আপনার সুযোগ, আপনার সুবিধে, আপনার জন্য সবটা করে দেওয়ার জন্য। ডিএলএসএ আছে, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি আছে, আমরা সবাই আছি। সুতরাং আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আপনাদের নিজের অধিকারের জন্য আপনাদের প্রত্যেকটা আইন আপনাদের সুযোগ সুবিধা সব আপনাদের ঘরেও এনে দিতে পারে। Moving on, a right delayed is a right denied, like Martin Luther King Jr. says, and we believe that let no right be denied now on. Let people be aware of what these rights stand for, and let there be knowledge that overpowers everything. On that note, I would like to request our dignitaries to unveil the digital poster demarking the inaugural of the bi-monthly program, also the theme of our very event, which says, Know Your Rights. I would now request the dignitaries to take their respective seats in the front row, and they can leave from the right side. It has been long, but I would love to watch one soon. I don't know when though. Well, good news for you, because we might just witness one right now. একটি সাধারণ মানুষ সত্যি কি তার দায়িত্ব, তার অধিকারের প্রতি সচেতনতা এই দেশের নাগরিক হিসাবে? চলুন দেখে নিই। That's right, ladies and gentlemen. We have the volunteers of the Legal Aid Clinic presenting before you an improvised form of a street play. From streets to live reality. Narrated by Rishabh Bhattacharya. Rishabh, over to you. Hello, check. Guys, please maintain silence. Students who are leaving, please maintain.
which not only allows an artist to express themselves but also spreads awareness. Well, particularly in this piece has not only spread awareness in the past but has also won hearts of men. Proudly presenting Bus Stop, the reality. এটি একটি ছেলের গল্প। পড়াশোনায় সে চতুর, কিন্তু পকেটের দিক থেকে সে ফতুর। দুবেলা দুমুঠো ভাত জোট না তার কপালে, কিন্তু আজ টিফিন নেওয়ার শখ হয়েছে তার সাত সকালে। মা মা আজ টিফিনটা দাও না মা। এই তো দাও, টিফিন নিয়ে যাবো আজকে। দাও, দিচ্ছি দাও। এই কি করছিস এখানে? বাবা চল চল এখানে। টিফিন দাও না, চল আমি টিফিন নেব। জেদ ধরে সে টিফিন নিল, বাবা পেট কেটে তাকে খাবার দিল। এবার তার স্কুলের পাড়া, সেখানে কি পারবে পড়া নাকি শুধুই হবে হ্যাঁ? গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আচ্ছা, মনে আছে তো আজকে আমি একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছিলাম? আচ্ছা বলো তো, ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম কি? তুমি বলো। মিস নিউ দিল্লি। রাইট আনসার। আচ্ছা পরের প্রশ্ন, 4 + 4 কত হয়? মিস আমি বলবো। মিস 44। বসো। আমি বলতে পারি। বলো আবার। মিস 8। রাইট আনসার। আচ্ছা তুমি তো এত ভালো পড়াশোনায়, এটা ঘুমানোর জায়গা? তুমি তো এত ভালো পড়াশোনায়, তোমার ইচ্ছা করে না বড় জায়গায় পড়তে? আমি হসপিটাল করতে পারবো মিস? হ্যাঁ পারবে, কেন পারবে না? একটা কাজ করো, ছুটির সময় আমার সঙ্গে দেখা করো। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে ক্লাস শেষ। ছুটি। স্কুলে হলো তার প্রশংসা, দেখলেন তো সবাই। এবার তার স্বপ্ন জানো, 5 তারা স্কুলে যাবে, সে জগতের সাথে করবে লড়াই। মা মা আমাকে বলেছি ম্যাম বড় স্কুলে পড়তে পারবো জানো মা? তাই বাবা, তুমি তাই পারবে, তুমি আগে খেয়ে নাও না। আমি বড় ডাক্তার হবো জানো তো মা, আমি বড় ডাক্তার হবো। হ্যাঁ বাবা, তুমি নিশ্চয়ই হবে, তুমি আগে খেয়ে নাও না, খেয়ে নাও। মা আমি বড় ডাক্তার হতে পারবো তো মা? হ্যাঁ বাবা, তুমি নিশ্চয়ই পারবে, তুমি আগে খেয়ে নাও না। স্বপ্ন দেখলো সে দু চোখ খুলে, দৌড় শুরু হলো তার জীবনের পথে। এবার শুধু এটা দেখার পালা, লেগে থাকবে কি নাকি মারবে সে হারা। ম্যাম আসবো? হ্যাঁ আসো। ম্যাম শুনেছি আপনাদের এখানে নাকি গরিব বাচ্চাদের ফ্রিতে পড়ানো হয়। হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন। ম্যাম খুব ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, যদি কাইন্ডলি একটা চান্স দেন। ও তাই? আচ্ছা আপনি কি ওর মা? না না, আমিও লোকাল গার্ডিয়ান। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা বলো তো বাবু, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসমুদ্রের নাম কি? মিস প্যাসিফিক ওশান। ঠিক উত্তর, ঠিক উত্তর। আচ্ছা 44 into 5 কত হয়? মিস 220। হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। তাহলে আপনি এই ফর্মটা একটু ভরে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা ম্যাম, ও কবে থেকে পড়তে আসবে এখানে? কবে থেকে? ও ম্যাম, না 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 না, ম্যাম, আপনি যে একদম না। আমি পড়ি না। এরকম একটা আমি ছকছকে জায়গায় না, ওর মতো ছেলেকে আমি please, ভর্তি আমাকে নেব? পড়তে দাও না, please। কখনো না, please, একদম না। please, হতেই পারে না। please, সিকিউরিটি, please, সিকিউরিটি, না 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 নিয়ে যাও এদেরকে। না না না
শুধু কি তার স্কুলে পড়ার স্বপ্ন, নাকি তার ভবিষ্যতে চুরমার হয়ে গেল? তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম বাবা, অত বড় ঝকঝকে স্কুলে পড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি ডাক্তার নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু তার আগে কিছু একটা করার ব্যবস্থা করো। দেখছো তো ঘরের কি অবস্থা, বাবার কি অবস্থা, কিছু একটা করার ব্যবস্থা করো বাবা। দেখছিস তো বাবা, বাবার কি অবস্থা, কিছু একটা করার ব্যবস্থা কর বাবা, কিছু একটা করার ব্যবস্থা কর। বাবা তার অসুস্থ, মায়েরও বয়স অনেক হলো, তার উপর প্রশ্ন এলো 3-4টে চাল তো ঘরে এনে তোলো। পড়াশোনার কাজ তাকে খুলে ফেলতে হলো, টাকা পয়সার বোঝ তার ঘাড়ে চেপে বসলো। এই ঠিক করে কাজ কর। এই মুচি জুতোটা পরিষ্কার কর তো। এর চালে দেখি। এই সাইকেলটা ঠিক করে দে। কাজ করলো সে মন দিয়ে, কিন্তু ঘরে তাও টাকা কম পড়লো। গায়ে ভেতরে এত খাটার পরও সংসারের প্রয়োজন মেটাতে সে কোথাও না কোথাও অসফল হলো। হ্যাঁ বাবা, টাকা মা, এইটুকুতে কি করে হবে বাবা, সংসারে টান পড়েছে, আরেকটু কিছু ব্যবস্থা করো বাবা। আচ্ছা দেখছি। হ্যাঁ বাবা, আরেকটু কিছু ব্যবস্থা করো। দেখছি। সংসারের রাশ সামলাতে তাকে টাকা ধার করতে হবে। জীবনে আগের বারের মতন কি এবারও তাকে আবার কোথাও না কোথাও ঠকতে হবে? বাবু 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 আমার কে? শোন, এই শোন, ঋষভ, ঋষভ, কি হয়েছে? বাবু আমার খুব টাকার দরকার। টাকা দরকার? কত টাকা লাগবে? 20,000 টাকা হয়ে যাবে। 20,000 টাকা? দাঁড়া, আছে কিনা দেখি, দাঁড়া। এই শোন, ঋষভ, এনে বলে দেখ, বলে দেখ। দাঁড়া যাবি না, এক জায়গায় সই করতে হবে। এনে এটাকে পড়ে পড়ে দেখ, নিচে সই কর। 50% সুদ প্রত্যেক মাসে দিতে হবে, পারবি তো? চলো চলো। 50% সুদ প্রতি মাসে? ভাড়া বাড়ি হলো না? গরিব বলে কি সমান অধিকারটুকু সে পেল না? কিরে হলো? দিদি ইনি ব্রেকটা ঠিক করে দিয়েছেন ভালো করে। দিদি আমার না খুব টাকার দরকার, কিছু টাকা হবে প্লিজ। যা যা, কোনো টাকা পয়সা নেই। এনে নিয়ে যা। দিদি দিদি আমাকে একটু টাকা দিয়ে সাহায্য করুন না, খুব অভাব আমার, একটু না সাহায্য। না না, টাকা নিয়ে যা। কি রে হলো? হ্যাঁ দাদা, এই দেখুন খুব ভালো করে পালিশটা করে দিয়েছি। এই নে 10 টাকা। দাদা আর একটু কিছু টাকা দেওয়া যাবে না? কি? কোনো টাকা পয়সা নেই, যা এখান থেকে। ম্যাডাম ম্যাডাম আমার একটু টাকার খুব প্রয়োজন, একটু টাকা দিন না। হ্যাঁ, মোটেও না। চারিদিকে এত ধার এত দেনা, কেউ তো টাকা দিচ্ছে না, কি যে করি। সবার থেকে ধার চাইতে চাইতে সে হাঁপিয়ে পড়ে উঠল। সবার দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে সে ক্লান্ত হলো। এ নাও বাবা, খাও। এ কি? কোথায়? এ কি আমার কোথায়? টাকা? আমার টাকা মেরে এখন মায়ের তো বাচ্চা হচ্ছে। চলো একে নিয়ে যাও। চল আমার সঙ্গে, চল তুই আমার সঙ্গে, চল চল। আমার ছেলে দিল না কেউ তাকে টাকা ধার, সে আর সুদ মেটাতে পারল না। কয়েকটি মাত্র টাকার জন্য তাকে কি তার ঘর
শহরের লোকের সাথে রাখা গেল না? চল আমার সঙ্গে, চল, এখানে থাকারই যোগ্য, চল আমার সঙ্গে। ছেড়ে দাও তোমরা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কিছু করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমাকে এখান থেকে, ছেড়ে দাও আমাকে। বন্দি করলো তাকে জেলে। তবে মুক্ত সে কবে ছিল? শিক্ষার অভাব, বৈষম্য ও শ্রমের শোষণে সে সর্বদাই বাধা ছিল। না না, আমি কিছু করিনি, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও, আমি কেন রেখে দেবেন, আমি জানি না। শিক্ষার অভাব, ল্যাক অফ এডুকেশন। আমি 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 গরিব করে ছেলে বলি কি আমার পড়াশোনার অধিকার নেই? পড়তে দেবো না তোকে, আগে মোটা টাকা নিয়ে আয়। না না, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি কিছু জানি না, ছেড়ে দাও আমাকে, না না না। শ্রমের শোষণ, এক্সপ্লয়টেশন অফ লেবার। আমি গরিব করে ছেলে বলি কি আমার বড় স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই? মুচির ছেলে মুচি হবে, সব সময় আমাদের পায়ের তলায় থাকবে। না না, আমি কিছু জানি না, আমার ছেড়ে দাও তোমরা, কে আমাকে রেখে এখানে, না, আমার ছেড়ে দাও। বৈষম্য, ডিসক্রিমিনেশন। সমাজে কি আমার একটু সম্মানের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই? তুই এইভাবে থাকারই যোগ্য। পিঁপড়ে হয়ে জন্মেছিস, পিঁপড়ে হয়েই মরবি। না, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও, কে আমাকে রেখেছে এখানে, কি করেছি আমি, ছেড়ে দাও না, ছেড়ে দাও আমাকে তোমরা, আমি কিছু করিনি, না না না। এরকম কেন হয় সবসময়? আমরা লাঞ্ছনা কেন হয়? চলো না এক পা এগিয়ে আসি আর বলি, একসাথে চলবো আমরা, একসাথে চলবো আমরা, একসাথে চলবো আমরা। ধন্যবাদ। Let us call for another round of applause for the sheer efforts of all the volunteers involved. Indeed, there is no such sphere of excellence which has been left untouched by the budding lawyers of Xavier Law School. I'm aware it does sound a bit of self-boasting, but I also think we deserve it by now. Since this skit is going to sink in and leave an imprint that stays for long, we would request the volunteers of the skit to stay back and take a minute to capture this moment as a memory. I would also request the dignitaries if they could please come to the podium once again for a group picture with the Nukkad Natak participants. I would like to introduce the participants involved in the skit. The actors, who literally brought life into mere characters. Please give a big hand for Sagar Datta, Farha Diva Chaudhary, Anirban Chondo, Som Datta Ghosh, Farhan Haider, Roshina Saraf, Shorashish Bose, and Meghna Chatterjee. The narrators, who gave voice to the voiceless. Rudraprasad Sinha, Sohashish Sen, Akaitav Moide, Sumedha Sen, Aruna Kundu, Triporna Sanyal, Sharnavo Shaha, Samragi Datta. The one whose contribution literally brought light to this piece of theirs, Uday Sharma and team, Sheikh Nusrat, Raju Dev, Spihul Laskar and Shomolesh George, the technical team of this piece. Last but not the least, who created Bust of the Reality, written and directed by Rishabh Bhattacharya.
on stage, please. We are also going to take a picture with the volunteers of the Legal Aid Clinic along with our convener, Dr. Ranjita Mukherjee. Everybody please stay on stage. The volunteers requested to come on podium. Few of you sit down. You go. Where did you go? Run, go. Thank you. With that, we come to a close of today's program. The topics that were touched upon by our dignitaries will surely stay with us for a long time and will act as a reminder of the objectives of this clinic. Even though we were compelled to abide by the medium of online platform, nevertheless, the students of Xavier's Law School did not step back from accessing the clinic. The manifestation of the same can be found in the webinars organized in association with L'Oréal Paris and Breakthrough Trust. These are just instances of never-ending dedication to provide and nurture the deprived. It gives us immense pleasure to announce that our long-cherished dream of having our very own legal aid clinic working with the district legal services authorities has come into being. With that, the notion and that we believe in and our entire university believes in, the motto of St. Xavier's University, Nihil Ultra, that says nothing beyond. We seize this occasion to remain hopeful and witness more such gatherings and discussions often. We would sign off and hand over to respected Dean Ma'am, Dr. Pratyusha Das, to deliver the closing remarks and the vote of thanks. Over to you, Madam. Thank you, everybody. Thank you, Momita and Meghna. A warm and graceful evening to one and all present here. It's my privilege to propose the vote of thanks, acknowledging the contribution of those who worked really hard to make this inaugural day celebration possible. I, on behalf of the Legal Aid Clinic and the entire Xavier Law School family, extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. When I trace back to the time when the inaugural event of the Legal Aid Clinic was a discussion and also a dream that we wished would come true someday, and now when it is a reality, it gives me pride to actually see the Legal Aid Clinic functional and fully operational. I recall discussing the same with Dr. Ranjita Mukherjee 2 years ago, but there were impediments caused by the pandemic. We have surmounted all difficulties on our way, and now that we finally inaugurate the Dr. B.R. Ambedkar Legal Aid Clinic, it gives me immense pride and joy to witness this accomplishment. Having arrived at the end of our program, I would like to extend my warm regards and gratitude towards everyone for being so patient and welcoming to our dignitaries, the members of the District Legal Service Authority. While meager words of thankfulness seems glaringly inadequate considering the support that their very presence extended, words are all we have as the best means of expression, and thus I have to resort to them. To begin with, I would like to extend my deepest gratitude towards our Honorable Vice Chancellor, Reverend Father Dr. John Felix Raj, who envisioned the Legal Aid Clinic to provide legal remedies to the underprivileged. Respected Registrar, Professor Ashish Mitra,
has always motivated us to make the legal aid clinic functional. On this occasion, I extend my heartiest gratitude to the guest of honor, Learned District and Sessions Judge, Mrs. Nabanita Ray, and Additional District and Sessions Judge, Mr. Shoumen Sarkar, Barashat North 24 Parganas, for gracing the occasion and sharing their opinions. I take this moment to specially appreciate our guest of honor, Chairman, DLSA, North 24 Parganas, Madam Nabanita Ray. Ma'am, your presence today made a huge difference, and we can't thank you enough for bringing this simple yet a rarely known areas to light. Thank you again, ma'am, for being with us here today. It has been a true honor to have among us the Secretary in charge, DLSA, North 24 Parganas, Mr. Shoumen Sarkar, Additional District Judge, 4th Fast Track Court. Sir's approach to discussing the admissibility of these rights has undoubtedly piqued our interest most distinctly than ever, and the topic itself is so intriguing that we absorbed throughout the session. We hope to see more of it in the future. Thank you for being with us today, sir. It has been a privilege to have you with us here. The theme, Know Your Rights, though an oft-heard statement, is often neglected. Through the Legal Aid Clinic, we are hopeful that the idea would react out to the ones not privileged enough and even to everyone around us. Today's discussion has not only broadened our horizons but also introduced us to invaluable insights. It has also made us realize how critical it is for us to understand the rights around that govern us in every day, every moment, and how we are experiencing it in today's world. Understanding the existence and application of the rights, it is very important while studying or practicing law. I believe that the students and members of our audience had a great time listening to our guest, while every word of our guest, our members of authority, added a lot to our understanding. I especially thank the DLSA Kolkata for facilitating this wonderful program and ensuring its success. I would like to thank deans of all departments, member of faculty for taking time out of their busy schedule to grace the occasion. I would also like to take time to thank everyone who in the team of SXUK IT department supported us and without whom this event would not have been possible. We shall remain forever grateful to Assistant Registrar Dr. Tuhin Utsav Pal, Brother Christo Raj, our campus minister, Finance Officer Father Joseph Raj, Director IQSC, Assistant Director IQSC, Liaison Officer GP Gupta sir, without whose constant support and motivation, we would not be able to put this event together. I also would like to thank the COE of the university, Dr. Indrakanto Moitro, and also the Director CICE. My dear students, thank you for being the lovely audience and for being the enthusiastic volunteers who put the event together. We are indebted to you and I wish you all luck. Last but not the least, I would want to express my deepest gratitude to Dr. Ranjita Mukherjee, the convener of B.R. Ambedkar Legal Aid Clinic, for her unwavering commitment in making today possible and actualizing the initial idea of the Legal Aid Clinic. Today's achievement is a reality. Thanks to the effort to our volunteers and Ranjita ma'am's commitment. গ্রামবাসীদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দয়া করে আমাদের সাথে টাচে থাকবেন এবং আসবেন এবং আপনাদের যা যা প্রবলেমস আছে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। We are looking forward to witnessing more such interesting workshops, discussions from the Legal Aid Clinic now that it has commenced its journey ahead. Thank you for your time and consideration. I wish you a pleasant day ahead. Everyone will be dispersed after the dignitaries leave. Xavierians,